ambayo inafungamana na masuala ya tabia nchi. Na mtazamaji, hebu fikiria kukosa chakula na maji na kisha kupelekea wanawake kuchimba mizizi na mikono ili angalau kulisha mifugo waliosalia. Watoto na wanawake wakikula chakula chao pamoja na mifugo. Athari za mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na mafuriko na ukame yakiathiri afya ya elimu, usawa wa kijinsia, kuzuia ukuaji wa uchumi na hata kuleta migogoro katika jamii. Ifikapo mwaka 2030 inakadiriwa kuwa watu milioni 700 watakuwa katika hatari ya kutokuwa na makao kwa sababu za ukame pekee. Odi Francis anakuletea makala maalum namna jinsi wanawake wanavyoumia kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa eneo la kaskazini mwa Kenya. Safari yetu kwenye mchanga na vumbi unaometa eneo la North Horr ya kaskazini mwa Kenya. Hali ya uozo wa mabaki ya mifugo inazidi kuongezeka kadri ya tunavyokaribia kijiji cha Kambinyoka na Demo. Iko na mbuzi pia. Mbuzi yangu imeenda na mzee. Kuna ile ameacha hapa. Hizo zote zimekufa. Naomba usaidizi. Nipate isi 7 isikufe. Njaa zimejitokezea. Watoto yote ni malnourished. Wakina mama yote sasa wako na njaa zaidi, hata kuleta maji imekuwa ngumu. Kundi la ndege wakielea na kushuka chini ili kuokota kile kilichosalia cha mizoga ya mifugo. Kufuatia ukame uliokithiri, wanawake hapa wanaonekana kujaribu kumuinua ng'ombe ambaye viungo vyake haviwezi kustahimili tena. Sura dhaifu zilizolemewa na njaa, huku hali ya kutokuwa na uhakika wa kuishi kesho ikionekana kwenye nyuso zao. Juu ya kunusurika kwa mnyama huyu ambaye anahisi kuwa karibu zaidi nao katika mapambano yao ya kudumisha msimamo wa ujasiri licha ya tishio linalowakabili. So we bear the brunt as African countries. Women bear the most brand. Women bear the most brand because first, they are the most vulnerable in the community. Second, the climate change effects affect them because they also depend on this ecosystem in terms of livelihood. Kwa sababu ya kupungua kwa hadhi na nguvu katika jamii, wanawake na wasichana wako katika hatari zaidi katika nyakati kama hizi za dhiki na ukame. During such disasters, one, there are likelihoods of gender-based violence. There are likelihoods of early marriages for girls because people want to trade this livestock and get income immediately because they know they won't survive for a very long time. There are also vulnerabilities in terms of abuse, either physical or even sexual abuse of women and children. And most of the women who are single, single women who are heads of families bear more brunt on this. Kama mtaalamu wa mabadiliko na hali ya hewa Antek anavyoelezea, wanawake wajawazito huwa na majukumu ya kuwalea watoto na mara nyingi hawana udhabiti wa rasilimali za nyumbani kutokana na mila potofu. Mzigo kwao kama walezi wa msingi wa familia pia huongezeka. Mimi naomba serikali na mafadhili yote. Sisi hatuna chakula ya mali, hatuna chakula yetu. Tunaomba, hatuna maziwa na sisi ni wamama, tunataka usaidizi. Sasa hatuongei hata maneno ya mfugo, tunaongea juu ya binadamu. Ng'ombe imekusha, mbuzi iko kukusha, ngamia iko kwenda na hakuna malisho utaona hapa. Ni asubuhi katika eneo la Bubisa, kaskazini mwa Kenya, watoto na wanawake wakikusanya mabaki ya mizoga ya mbuzi na ng'ombe waliokufa. Sasa mtu ya motorbike anawachaji not less than 1,000. Just imagine that situation now. Na mtungi yenyewe ni pesa ngapi ya maji? Mtungi ya hapa ya maji ni kama shilingi 10 hivyo. Ardhi yenye mawe mengi, lakini wanawake hapa huamuka wakiwa na matumaini ya kuendeleza maisha yao na mifugo kwa kutumia chakula chao. Tunachimba hii miti, mbuzi yetu inakula. Tunatoka saa 1, tunarudi saa 2 ya jioni nyumbani. Siku nyingine pia tunaenda kutafuta, mbuzi yetu inakula. Kila siku tunaenda, mbuzi yetu inakula hii tu kitu. Hapa
chakula chao ndicho chakula cha mifugo. Wanachotarajia kuwasaidia kuishi ni kondoo huyu aliyesalia na hawezi tena kula kutokana na kukosa nguvu hata ya kufungua mdomo kutafuna chakula chenyewe. Kutana na Talaso, mwanamke mwenye umri wa miaka 20. Anatembea mwendo mrefu mbali na kijiji chake cha Demo ili kununua nyazi ya mifugo yenye thamani ya shilingi 1000 akitarajia kumwokoa ng'ombe wake aliyosalia. Lakini anapofika nyumbani baada ya kilomita kama 100 hivi, anamkuta ng'ombe wake wa pekee amefariki kwa njaa. Mbuzi hawa wawili, ingawa Talaso amewaletea chakula, hawana nguvu za kutafuna lishe hii. Amehama hapa kwa sababu tu ya kiu, hawana maji, wako mbali na maji, hawana uwezo ya kuleta maji. Kwa hiyo mali walikuwa zamani walikuwa wanachukua hiyo maji na ngamia yao ama punda, na zote sasa zimekufa, ndio wamehama karibu na maji. Mimi naomba, nataka kusoma. Wazazi wangu wanataka kunitoa kwa shule. Mnisaidie nisome, nikuwe mwalimu. Kutoka zama za kale, kuchota maji ni kazi ya wanawake na njaa imefanya hili kuwa kazi isiyoweza kufanyika. Kijiji jirani tunamkuta mwanamke aliyeachwa kuchunga mbuzi wawili waliobaki. Inabidi atembee kilomita 100. Anasema hajaona mumewe kwa miezi 3 sasa tangu atoke kwenda kusaka lishe. From this minute, somebody can die. Ikifika mwezi wa pili, kama hatujapata msaada, utaona binadamu area hii, utakuta wameisha yote. Maji pia hatuna, tunataka usaidizi. Tunaenda na mgongo. Mikono ya wanawake hawa inakaribia kugeuka kutokana na kuchimba mizizi ya msituni, angalau kuendeleza maisha ya mifugo dhaifu iliyobaki. North Horr ni eneo ambalo limewachwa nyuma kimaendeleo. Huduma muhimu, ukame umeacha mifugo ikifariki na kuathiri sana jamii za wenyeji ambao wanategemea mifugo hii kwa maisha yao. But if you look at Africa, we are the least emitters of climate change. But in countries, developed countries like China, US, they are the most emitters, actually emitting up to 80%. Do you think as a woman in parliament, a legislature in parliament, have you voiced the issues of women, especially when it comes to climate change, as it is supposed to be raised? Yes, and I'm still in the process. I have questions, and I'm also drafting some debate and also working on that. And yes, I have voiced and still going to voice on that. Mkazi wa kijiji cha Bubisa anasema wanawake wameachwa nyuma ili kuwalea watoto wasio na matumaini na bila chochote, wakiachwa kugawana chakula chochote wanachokula na mbuzi na ng'ombe dhaifu waliobaki. Haswa sisi kama wamama tumekosa namna ya kufanya. Tumefikiria sijui tutapeleka hii watoto wapi, tukawaacha tu ndani ya manyata, sinachukua njia nyingine. Serikali imetuacha hapa siko county na hatujapata chakula ya county mpaka saizi, na hakuna mtu ya serikali amekuja kuona vile hii mali imeisha. Nilimsaka mtaalamu wa mabadiliko ya tabia nchi na wabunge ili kujua ni jinsi gani wanasaidia wanawake hawa. They don't have information on early warning on this climate change, especially on the rainfall patterns. They don't have this information so that they're able to adjust based on these changes. The other thing is they're not able to access resources, looking at technical or even financial resources. Hata ukabila iko, because mimi nikiajiriwa kama county government ama minister fulani ama director fulani, I favor my people. We call ourselves marginalized. The reason we say marginalized is we don't get those big projects. But you're in the parliament, why don't you push? We are pushing. Like just last week, we sat with the president. Women get affected because our girl child will definitely go get married. Why? Because of the drought, we've moved from one
destination to another. When we move, as I said earlier, we move the whole family. Then a girl who is maybe in class 7 will not go back to school. Then that means there is a challenge for a girl child. We don't have a proper maternal facilities for pastoralists. That also affects us. What we want now in future is to look at a different way of life. You know, going from being the normal ordinary pastoralist to maybe even looking at farming. Kulingana na Wario Guyo, mbunge wa North Horr, hatua za haraka za serikali zinahitajika ili kukabiliana na makali ya ukame, akitoa wito kwa serikali kutengwe kwa haraka kwa hazina ya maendeleo ya maeneo bunge CDF, rasilimali iliyoanzishwa mwaka 2003 ambayo inatenga pesa moja kwa moja kwa jamii zenye uhitaji. Looking at the effect of the climate change, the impacts will continue to be worsened. More and more people, not only in northern Kenya but other parts of the country and the world, will continue fall into that bracket of facing the severe impacts of the disaster. So basically, we need to think what's an alternative. There's plenty of underground water. This water can be harnessed. It can be drilled and then it can be used for irrigation. We've tried it while I was in the humanitarian sector. We've tried, and there's a lot of potential in that sector. But looking at northern Kenya, especially North Horr, let's say it covers like 39,000 square kilometers with a population of 200,000. So if you can do, let's say, big irrigation schemes like Galana Kulalu, it can even accommodate 10, 20 of them. And it can really feed this country. Ujumbe wa upangaji uzazi na huduma zingine za matibabu pia ni chache mno katika eneo la North Horr. Hii imewaweka wanawake katika hatari kubwa ya kupata matatizo yanayohusiana na ujauzito na hata kifo. Utapiamlo na hali duni ya usafi wa mazingira pia huwaweka akina mama hawa ambao ni wachanga na watoto katika hali mbaya. We are facing the most difficult moment for the next 4 months, and if the April rains fail again, so what are we expecting? We are expecting, the entire population of northern Kenya to be wiped out of the face of the world, of the earth. So basically, we are really worried. There are cases of reported human lives have been lost, especially in North Horr, and also in Ileret, due to hunger and starvation, nothing more. So basically, the situation is really dire. Livestock are gone. NGOs have really done their best. What we need is the money to go immediately in terms of water tankering, in terms of livestock feed, animal feed, cash transfer. We, as representatives of the people, we shall not do any more other work until we make sure that these monies this responses has reached our people. We may not even go to parliament. We shall go to the ground, we shall follow up this money, we will from tomorrow morning, that will be our task. I really want to urge the government, like we've said in the press conference, this should be a national disaster. Mabadiliko ya hali ya hewa ni ukweli, makali yake kama tunavyoyajua yana athari zake, na matokeo ya uhusiano mbaya kati ya binadamu na mazingira yanaonekana. Huku jua kaskazini mwa Kenya linapozama, maisha ya wanawake, wazee na watoto huenda yakazama kutokana na hali ya ukame unayosababisha na mabadiliko ya hali ya hewa. Machi ni mwezi wa kuwasherehekea wanawake duniani. Huenda ni wakati wa kuzingatia mabadiliko ya hali ya hewa na wanawake. Nikiripotia runinga ya Hebu, mimi ni Ode Francis.